ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ga re ga tse dingwe mo kgasong eno. Makoko kganetso a tsibogetse puo ya moporesidente le setšhaba ka maikutlo a farologaneng. EFF e tla tlhoma semmuso lenane la yona la ditsholofetso bokhutlo jwa beke kwa stadiumeng sa Moses Mabhida kwa Durban. Mo metshamekong Bafana ba ikelela go konosetsa tournament ya AFCON sentle ka go fenya DRC mo motshamekong wa medal wa bronze ka moso. Madume ba gaetsho. Moporesidente Cyril Ramaphosa a re paka ya gagwe ya ntlha e ne le go aga sešwa ditheo tsa puso ka nako ya maiteko a go gapiwa ga puso. Moporesidente a re ga jaana go busiwa dimilione tsa diranta tse di utswilweng ka motsi o mo dikgotlatshekelo di reboletseng NPA tetla ya go thibela thekiso ya dithoto tse di golagangwang le dikgetsi tse di mabapi le maiteko a go gapiwa ga puso. Ebile diranta tse di ka fetang dibilione di le 8 tse di utsweditsweng puso ka bonweenwee di busitswe. Ngwaga wa botlhano yo ebile e leng wa bofelo wa paka ya ga moporesidente Cyril Ramaphosa o gaufi le go khutla jaaka go solofetswe ditlhopho. Ramaphosa o dirisitse puo ya gagwe ya bosetšhaba go nnelana ka pegelo ya seo botsamaisi jwa gagwe bo se diretseng naga fa e sale a tsene mo kantorong. Tiragatso e ntle ya lekala la ditirelo tsa lekgetho la Aforika Borwa SARS ke nngwe ya dikgang tse di itumedisang moraga go se diragatse sentle dingwaga di le mmalwa le magatwe a go leka go senyeletsa lekala leno ka bomo. The credibility and efficiency of a number of institutions like the South African Revenue Service have been restored and their performance has improved. Go latela mathata motlakase mo nageng moporesidente a re kgaogo e rulagantsweng ya motlakase e tlile go nna selo sa maloba mo bogautshwaneng. Moporesidente a re go setse go dirisitswe dimilione go tokafatsa mafaratlhatlha a motlakase ka maiteko a go le re motlakase o phepa go tswa go batlhagisi ba ba ikemetseng ba maatla. Through all these actions, we are confident that the worst is behind us and the end of load shedding is finally within reach. Lenane la boitekanelo le lone le tlile go tokafadiwa jaaka moporesidente a solofetse go swetsa ka molaotlhomo o ka ga insurance ya bosetšhaba ya boitekanelo NHI. We plan to incrementally implement the NHI, dealing with issues like the health system financing, the health workforce, medical products, vaccines, and technologies, and health information systems. Moporesidente Ramaphosa a re bangwe ba akanya gore ANC e tlile go latlhegelwa mo ditlhophong tse di tlang fela seo ga se ne se diragala gonne o santse a na le tiro e ntsi e a tshwanelwang ke go e dira. Re sa le foo baagi ba kgwebi ga mmogo le ba palamente ba nnile le maikutlo a farologaneng malebana le puo ya moporesidente Cyril Ramaphosa le setšhaba ya maabane bosigo. Baagi ba palamente le bašwa ba tsibogetse puo ya moporesidente le setšhaba ka mokgwa o farologaneng. Makoko mangwe a dipolotiki a re ga go sepe se sentšha se moporesidente a se begileng fa a mangwe a bega gore ga a bua go le go kalo ka paka ya gagwe ya boporesidente. Go na le ntho tse pedi tseo ke sa di ratang. Sa ntlha o sa mathomo presidente o buletse ka gore o ne a etetse batho ba ileng ba kra accident ga ne ba attendile celebration ya ANC ba le ko sepetlele in a rural area ge ya ba botsisa gore le batlo re lintshwe mo sepetleleng sena selling public hospital litswe to a private hospital ba re aowa ha re batlo tsamaya dilo tsotlhe di siame fa we are happy more because maemo a mona seemo sa mona tsana le soko private hospital. Now
batho ba ba itseng gore go etsalang mo di-public hospital ba itse gore mo president na sa bue nnete. Polelo e kgolo e boletsweng ke moetapele wa rena wa naga President Ramaphosa ebile polelo e kgolo ya go accounta go dilo ka moka tse leng gore di dirile for the past 5 years a lebeletse le gape the past 30 years. So ke bona ile polelo e kgolo re thusitseng kudu gore re gopole gore re tswa go kae gore re kgone go ba le khotso le tsebello ya gore pele mo re yang gona re emele eng bjalo ka batho ba South Africa. Polelo ya mo president le gone e bontshitse gore re le Africa borwa re dirile ditšwelelo pele tse leng gore di a khatlisha tse leng gore di affectile batho ba leng gore ke ba bantši e ka ba dipetlele mo batho ba belakelwang gona goba dikolong mo e leng gore ba ya gona go ithuta goba meberekong ka ge ya bontšhitše ka story sa Tintswalo. Baeteledipele ba mekgatlho ya baithuti kwa diyunibesithing ba tsibogetse kgangkhutso ya Tintswalo e neng e le thitokgang ya puo ya moporesidente Cyril Ramaphosa le setšhaba. Kganyana eno ya Tintswalo e bua ka leseanyana le le belegweng ka demokrasi le le ungwetsweng go tswa mo mananeong a puso ya ANC mo dingwageng di le 30 tse di fetileng. Bašwa ba le bona ba tsetsweng ka paka ya demokrasi ba re ba tlhaloganya sentle kganyana eno ya Tintswalo mme go na le bo Tintswalo ba le bantsi ba lebetsweng. The president spoke of Tintswano, people who have been assisted, got jobs, but there are still those that in the same terrain are still affected. There's been progress, but the progress has not been that progressive. The president was speaking about Tintswalo. A lot of the students or young people haven't experienced what Tintswalo has experienced, you know. They maybe on one end they might have been assisted here and there, but I don't really think there's really a few that has really gone and accessed everything that he has spoken about. Bašwa ba dumela gore le fa e le go le gontsi go fitlheletsweng selo se se kwa godimo sa botlhoka tiro le bosenyi di tsweletse go nna dintlha tse di amang bašwa thata. I don't really blame crap because crime rates start from unemployment, my sister. If you're working, you're 9 to 6. There's no way that you can be going to stealing other people's things. So unemployment, that's what is the one that results in crime, my sister. Ba le bantsi ba ikuela gore go nne le maano a botoka a tla netefatsang fa melao ya puso e diragadiwa gore baagi ba tle ba nne le boikanyego mo pusong gape. There should also be reinforcement of some of the things that he mentioned so that they can materialize on the ground. Because he speaks of unemployment, but if you really look around, there is a lot of unemployed graduates. You know, there's about almost 10 million young people walking around, and that raises concern around unemployment. Jaaka ditlhopho di setse di le gaufi bašwa ba re ba solofela gore puo ya moporesidente ga se puo fela ya go ingwekela batlhophi mme tsotlhe tse di solofeditseng di tla diragadiwa le go busetsa seriti mo matshelong a baagi ba le bantsi ga mmogo le mo bašweng ba naga eno. Lekoko la di le ganeditse dipego tsa gore le ka setlhole le kgona go ngoka baemanokeng gape. Lekoko la re go ya ka tshekatsheko ya lona ya beke le beke seo ga se boammaruri. Lekoko le ne le eme bobegakgang ka lefoko kwa Cape Town go ipakanyetsa go tlhoma semmuso lenane la lona la ditsholofetso kwa Union Buildings kwa Pretoria fa kgwedi eno e le 17. Lekoko kganetso la DA le solofela fa le tla diragatsa botoka mo ditlhopho kakaretsong tse di tlang. E tla bo e le ditlhopho kakaretso tsa ntlha tsa lekoko ka fa tlase ga boeteledipele jwa John Steenhuisen morago ga gore palogotlhe ya balatedi ba lekoko e ya tlase ka diperesente di le 1.5 mo ditlhopho kakaretsong tse di fetileng. If you look at the evidence of our polling in the last couple of elections, we were very close to the outcome of our polling. So we have really factual and high top-class polling that we do here in the Democratic Alliance. Obviously, we don't want to be arrogant. We take note of all of these other pollings, but our polling suggests that we're on the rise as the Democratic Alliance, and therefore we are not bothered by other pollings that indicated something else. Lekoko la re lebeile ditsholofelo tsa lona mo rekotong ya bommasepala ba ntseng e busa mo go bone jaaka dipholo tsa ditlhatlhobo di ka ya fa mokgatlho o tsweletse ka thebolo e itumedisang ya ditirelo kwa o busang gona. DA e tlaleleditse gape ka gore dipholo tsa ditlhopho tsa nakwana di supile kgolo ya lekoko.
We are seeing trends of positive growth, even where we have had to contest in wards that were not held by the DA or were not the largest party in that. So that for us is an encouraging factor. But of course, ultimately the true test of polling is what happens on election day. Lekoko le kgadile maemo a ga jaana a ikonomi go kgaolwa go go rulagantsweng ga motlakase le kelo e kwa godimo ya botlhokatiro. Re kgatela pele ga ditlhopho kakaretso EFF e kgaratlhela go fenya kwa KwaZulu-Natal. EFF e tla tlhoma semmuso lenane la yona la ditsholofetso bokhutlo jwa beke kwa stadiumong sa Moses Mabhida kwa Durban. Lenane la yona la ditsholofetso le kobile gareng ga tse dingwe maemo a thuto go fetola meepo dibanka le maphata a mangwe a ikonomi go nna bosetšhaba. EFF e larile e matlhoma hibidu jaaka ipaakanyetsa ditlhopho tsa go begwang fa itlile go nna tse di gagametseng go gaisa lekoko leno le godile go tswa go diperesente di feta di le 6 mo ditlhophong tsa 2014 go ya go tse di fetang 10 ka 2019 jaanong le tlhoma maitlamo a lone a ditlhopho ka la matlhatso e leng tiragalo e tla neelang badiredi ba yone taelo ya se se tshwanetseng go diriwa pele ga ditlhopho ntle le go fenya manno a le makgolo a le 9 mo ditlhophong tsa dipuso selegae lekoko leno le fentse diwoto di le 9 go tswa go mekgatlho e mengwe e bile ke lekoko kganetso la semmuso kwa Northwest Limpopo le Mpumalanga. Logistically, we are fine. We are ready. We met all the bus operators and we met the taxi associations and we had joint meetings with them. And we are very happy with the way they've guided us. They cooperated with us to say there's going to be peaceful movement of buses and taxis because we made sure that everyone, this is a people's organization, everyone must participate. Balatedi ba EFF ba oketsegile thata kwa KwaZulu-Natal e gaisanelwang go gaisa lekoko le bone kgolo mo ditlhophong tsa 2014 le 2019 kwa profenseng eo EFF ya re mokgatlho o montšhwa wa ga Jacob Zuma Mkhonto wesizwe ga o ba tshose. You can't ignore those voters because they are saying to you, this is your home. Leave the naysayers and those who are your opponents that were saying to you, you will never find traction in a coastal province. KwaZulu-Natal were here and we want the EFF to come here. So there's no way, if you are a leadership that listens to your constituents, to your voters, you could ignore that. Mokgatlho o dumela gore o tlile go feta DA le go nna lekoko kganetso morago ga ditlhopho. Tiko e kgolo ke go rotloetsa bontsi jwa batlhophi kwa profenseng eo e galelwang ke makoko a le mantsi mo ditlhophong tsa monongwaga. Khabagare masepala wa eThekwini o netefaleditse ba opana le kgatlego ya go tsenela moletlo wa go thankgola tlankana ya maitlamo ya lekoko la Economic Freedom Fighters mo bokhutlong jono jwa beke gore e tlile go netefatsa fa go sa nne le dikgoreletsi dipe. EFF e tseela moletlo wa go thankgola tlankana ya yone ya maitlamo kwa KwaZulu-Natal le kgetlo la ntla fa esale e tlhamilwe. Logistically, we are fine. We are ready. We met all the bus operators and we met the taxi associations and we had joint meetings with them. And we are very happy with the way they've guided us. They cooperated with us to say there's going to be peaceful movement of buses and taxis because we made sure that everyone, this is a people's organization, everyone must participate. Fa le lekoko le tlhamilwe ka 2013 le bontshitse kgolo le profense ya KwaZulu-Natal e diragatsa bontle thata ntle le Gauteng. Baeteledipele ba lekoko ba re ke nako ba bontsha ditebogo go baemanokeng ba bone kwa KZN. You can't ignore those voters because they are saying to you, this is your home. Leave the naysayers and those who are your opponents that were saying to you, you will never find traction in a coastal province. KwaZulu-Natal were here and we want the EFF to come here. So there's no way, if you are a leadership that listens to your constituents, to your voters, you could ignore that. Mapodisi kwa toropong eno a re a malala a laotswe batlhankela ba tshireletso ba tlile go dira maparego go dikaganya stadium go netefatsa fa go sena dibetsa tse di kotsi le nnotagi tseo di tsenang kwa stadiumong sa Moses Mabhida. All stations we around district of eThekwini, they will conduct roadblocks to ensure that there is no one who's carrying firearms or dangerous weapon to this event. Dikgoro di solofetswe go bula ka ura ya borobongwe mo mosong.
DA le AFF kwa Kapa Bokone tsa re maemo a sa itumediseng a motse wa Majeng kwa Warrenton ke go bontsha fa puso e palelwa. Se se latela morago ga pegelo ya SABC ka nako ya go ikwadisetsa ditlhopho mo baagi ba neng ba gana go ikwadisetsa ditlhopho. Baagi ba re ba tlile go kgoreletsa ditlhopho ka ntlha ya fa ba sa tlamelwe ka ditirelo kwa motseng wa bona. Baahi motsaneng wa Majeng ba re ba lebetswe mme ba keke ba ingodisetsa go kgetha dikgethong tse tlang. Ba seollotse mmuso ka ho ba hopola fela ka nako ya dikgetho. Bekeng e fetileng baahi ha ba ingodisetsa go kgetha. Ga re go tsaya karolo mo ditlhophong tse di tlang le go ikwadisa ga re go ikwadisa go bitlhella masepala kampo puso ya rona e re sekegela tsebe. DA le EFF di tlositse mmuso ka ho sa natse ditseko tsa baahi. Our people, and it's unfair to each and every year make promises to our people and not get to those promises. So I think our people are fed up. The government is claiming it's a CPA project or program. It doesn't matter. Service delivery doesn't have eyes, doesn't have ears. It just have one thing, comfortability. So it's quite a sensitive matter, and I think the necessary officials are giving it attention. I think the appropriate time when it's properly communicated and addressed, our people will come around. Ati masepala wa Magareng o re ditherisano di motjeng ho potlakisa phanyo ya ditshebeletso. The municipality has noted the decision of the residents of Majeng that they are not going to register to vote and participate in the voting unless their demands have been met, mainly the electrification of Majeng. Tabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Majeng Village, Northern Cape. Dikgang di a tswelela. Bangwe ba ka nne ba tseelwa dikgato tse di masisi go latela kotsi e masisi ya barutwana ba le 51 ka la bobedi fa mokgweetsi a na latlhegelwa ke taolo ya bese kwa Velfredin gaufi le Lichtenburg. Go begwa fa mokgweetsi ana fologa bese e tsamaya morago gore steering wheel se somoge mme a tlogela bese e tletse bana go tsena mo sekgweng pele ema. Lefapha la tshireletsego ya baagi le dipalangwa le khutlisitse kontraka le mongwe wa setlamo go begwa fa e se le kgetlo la ntlha tiragalo ya mofuta o e direga. Bese e tsamile e be e tsena mo hampong be ga godimo be tsamaya sentle go pelenyana ke teng fo go iregetseng accident tete. Morutwana yo o gopola tiragalo e tshosang e bakileng gore barutwana ba feta 20 mo go ba le 51 ba ba neng ba palame bese ba amogelo kwa bookelong. Ke utlwa ke tshogile thata ka gore ke go salela ko morago ka dithuto la ke bala mo gongwe ke kgone go tlhaloganya ke tlhoka teachere gore re ntlhalosetse ke mo ke tshogileng fa itaga ga kwala nna ke tlepe ke seteng. Batsadi ba barutwana ba ba megileng ba batla gore ba ba molato ba rwale maikarabelo. Rona re le batsadi ya nyona re batla gore bana ba rona ba thusiwe ba fiwe ba patelwe ke puso ene ba sue reolo wa dibese. Bana ba sa tsebana le tshogo la tiragalo e diragetseng. Bana ba mo gae re tlhoka gore di social worker kapa puso intervene mo bone ka ponya litlo. Bana le dikgobelo tse di se dintle tse di masisi tsa go robega ba bangwe bana le dikgobalo tse le go ka re di ka foteng. Botlhoko ba ntho ke gore tsela ya rona bagaetso ga ya siama. Selemo le selemo o tshwanetse go ne le kotsi. Lefapha la pabalesego ya baagi le dipalangwa la lefedisitse kontraka ya mongwe wa bese e amegile mo kotsing. Bese e ile ya tswa tsile steering wheel bagaetso ba ntlhaloganya e tsamaya mme ka maswabi ya be ile gore e tswa mo tseleng e be e tsena mo ditlhareng mme se re se fitlheletseng ke gore ra business o wa maobane bese ena tlile ka yona gone go dirwa ditlhatlhobo tse a se a feleditseng a isa bana sekolong ka yona. Lefapha la re lelaetse batlhankela ba lone ba pharakano go tlhatlhoba dibese tseo di tsamaisang barutwana. Ke Thabiso Moss, SABC News, Velfredin gaufi le Lichtenburg.
Puo ya mopresidente Cyril Ramaphosa le setšhaba e tlogetse beng ba dikgwebo ba le bantsi ba nyemile moko ka ba re puo ya gagwe e ne e lebane le batlhophi mme seng dikgwetlho tse naga e lebaneng natso ga mmogo le maemo a ikonomi. Mo puong ya gagwe mopresidente o tlhalositse fa botlhokatiro bo santse bo le kwa godimo le mororo ikonomi e tokafetse go na le mo dingwageng di le 30 tse di fetileng. Dintlha tse di umakilweng ke mopresidente maabane bosigo di lebega di sa dira sepe mo go tlhotlheletseng dikgwebo tse di rulagantsweng. Motlhankela khuduthamaga wa Business Unity South Africa, Kes Kuvadia, a re sona ke yona e kgoneng go solofetse go itumedisa le go tsenya matlhagatlhaga mo batlhophing. Kuvadia a re diphitlhelelo tsa naga eno fa e sa le go simolola ga puso ya demokrasi di tsere tsia. Gape o ne a re diphitlhelelo tse mopresidente a buileng ka tsona segolo setonna ka motlakase le ditsamaiso e ne e le ka tirisano mmogo le makala a poraefete. Government needs to be absolutely clear that it will partner business in critical areas of delivery. That business, in the way it interacts with government, must interact in a way that it also builds government's capacity. Kgotla ya dilwana tsa badirisi kana the Consumer Goods Council of South Africa ya re puo ya mopresidente e ne e swabisa jaaka e ne e solofetswe maitlamo a tsepameng go tswa go mopresidente. Kgotla e na le botokololo ba ditlamo di le 9,000 mo lephateng la dilwana tsa badirisi le marekelo a tsona e leng tse dingwe tsa bathapi ba bagolo mo Afrika Borwa. Motlhankela khuduthamaga Zinhle Chikwe a re mopresidente ga a tlhagisa ka botlalo dikgato tse di tsewang tsa go godisa ikonomi e bokoa. If you have to think about from an energy perspective, members are spending, they have to invest because they have to continue to operate. They have invested a lot more, but also that investment has been what the president has been talking about today, where he's talking about the solar implementation and the move towards reducing the impact on climate change. Moitseanape mogolo wa ikonomi kwa Efficient Group, Davi Ruot, a re mopresidente o reteletswe gotlhelele go tlhalosa se se diragalang mo nageng. This ANC government only achieved and only fixed everything in South Africa. There's absolutely no mention of the complete and a total collapse of most of the state-owned enterprises. There's no mention of what's happening to the local authorities. There's no mention of the collapse or and the calamity happening on the fiscal accounts. Khosatu ka fa go jelengwe ya amogetse maitlamo a mopresidente a dirileng go akaretsa go atolosiwa ga matlole a dikotlo tsa loago a le mo mathateng le mororo a sa rebola dintlha tse di maleba mo ntlheng ya nako e beilweng. Federation ya re puso e tla tshwanela ke go tsholetsa dikausu go matlafatsa lenaane la mafaratlhatlha a ka rotloetsang kgolo ya ikonomi mo nageng. Dingwaga di le 10 ya kgaratlhela tekatekano ya bong, tshimegadi o Olimpiki Caster Semenya o tla kopana le puso ya kwa Switzerland kwa kgotlatshekelo ya Europa ya ditshwanelo tsa botho. Se ke bontlhangwe jwa maiteko a gagwe a go leka go sireletsa baatlete kgatlhanong le go gatakiwa ga ditshwanelo tsa bona mo lephateng la metshameko. Mo go tsa kgwele ya dinao, Bafana ba ikaelela go konosetsa tournament ya Africa Cup of Nations kwa Ivory Coast sentle ka go fenya DRC mo motshamekong wa medal wa bronze ka moso. Ntle le go kgoberega marapo moraga go latlhegelwa kgatlhanong le Nigeria mo sekamba kgaola kgang, batshameki ba re tiro ya bone ga ise fele. Mme ba mo maikaelelong a go fetsa mo legatong la boraro. Ba re ba itumeletse ka mokgwa o ba dirileng sentle ka teng mo tournamenteng ya AFCON. Ranked third now on the continent. Toro ya dibapadi tsa Bafana ne le ho fihlela makgaolakgang a tournament ya AFCON. Empa ho ha wa nahala ka mora hore sehlopha se hlole papading ya seka makgaolakgang. Ho tlositse dibapadi bohloko empa di thabiswe ke ka moo sehlopha se bapetseng ka teng ho sa lebellwa. Our main goal was just to make sure that we go out of the group stages. We make sure that we qualify for knockout stages, which is something that made us really proud as a team. So we wanted to go as far as we could, and it was just a dream for us to make it through this quarterfinal and going all out to the semis. We're really proud, and we very much aware that we still have a game to play for. We still have that position to be really proud about. So we all happy, we all proud as much as we wanted to go through all out to the final. DRC. We've done extremely good work.
in this tournament. So, the cherry on the top will be to finish it on a positive note on Saturday. So we'll be fully focused going into that game. We'll prepare accordingly, and the camp is still on. So we're still in camp. We're still wearing the South African badge. So we're still at service, to the country. So we'll go out there, take this game serious, and hopefully we can get the bronze medal. Bafana e tla bapala le DRC Abidjan ho tloha ka hora le 10 ka Moqebelo bosiu. Phasing ka tla SABC News. Mogaetsi o gopola gore kgaso ena ya dikgang wa ka e fitlhela mo mafaratlhatlheng a bobegakgang. Solofela kgaso e nngwe ka moso ka leleme la Sepedi metsotso e le 15 moraga ura ya borataro gone fa mo go SABC 2. Tsamaitse bengano di kutla fa jaanong re sutela ponelo pele ya maemo a bosa go ba re kopana gape mo nakong e tlang. Re ba diwa.